idea about startup. இந்த வாய்ப்புகள் ரைட் அந்த பிரச்சனைகளை வந்து பார்க்கறது வந்து இட் இஸ் a capability of an entrepreneur. பட் இந்த ஏன் நகரத்தில் உள்ளவங்க மட்டும் இருக்கு, இல்லாட்டி குடும்பம் இந்த வியாபாரத்தில் உள்ள குடும்பங்களில் உள்ளவங்க மட்டும்தான் பண்ண முடியுமா, நான் படிச்சிருந்தா தான் இந்த மாதிரி வாய்ப்புகளை என்னால் யூஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்ற கேள்விகளோட ஆரம்பிச்சதான் நேட்டிவ்லி. யார் வேணாலும் ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிக்கலாம். நீங்கள் வந்து டேக் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். யூ டோன்ட் ஹேவ் டு கோ டு எனி பிளேஸ் லைக் சென்னை ஆர் பெங்களூர், ஆல் தீஸ் பிளேசஸ் டு டேக் யுவர் ஐடியாஸ். சிறு குறு நகரங்களில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு ஐடியா வச்சுருந்தாருன்னா இப்போ இன்னைக்கு வந்து அவங்க பெரிய நகரங்களுக்கு போக வேண்டிய நிலைமை இருக்கிறது. அதனால் என்ன பண்ணுறோம், இந்த சிறு நகரங்கள் அருமையான ஆண்டர்பிரினரை we are losing out. ஸோ நான் வந்து மதுரையில் இருந்தேங்க. நான் வந்து ஸ்கில்டு லேபர் அப்படின்னு ஐ கால் him. As a skilled labor, I went out of Madurai for opportunities, right? Unskilled labor அப்படின்ற படிக்காதவங்களும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்க்காக நமக்கு சொல்லுவாங்க இல்லையா, பட்டணத்துக்கு பிழைக்க போகிறாங்க அப்படின்னு. ஸோ அவங்க எங்கே அப்படி நிறையா பேர் வந்து நல்லா இருக்காங்க சென்னையில், பட் அதிகமான பேர் குப்பத்தில் இருக்காங்க. ஸோ the migration is helping somebody, not everyone. So that is the second idea. எந்த சிறு குறு நகரங்களில் தமிழ்நாட்டில் இருந்தாலும் நீங்கள் யாருன்னு பார்க்காம, ரைட், உங்களுக்கு வந்து படிச்சிருக்கீங்களா படிக்கலையா, நீங்கள் அந்த ஃபேமிலியா இந்த ஃபேமிலியா யாருன்னு பார்க்காம நீங்கள் யாராக விரும்புகிறீங்க அப்படின்ற நோக்கத்தில் இருந்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு உந்துதல் இருந்ததுன்னா, உங்களுக்கு தேவையான உதவிகளை பண்ணுறதுக்கு தான் நேட்டிவ் லீட் ஆரம்பிச்சது. பல வருடங்களுக்கு முன்னாட சிவராஜன் அண்ட் பாண்டியராஜன் அண்ட் ஐ and Ashwin Desai also here, he was a very early member of us. அந்த விதை போட்டது வந்து இன்னைக்கு வந்து ஆலமரமாக வளர்ந்து மதுரை மட்டும் இல்லாமல் இப்போ ஈரோடு, கரூர், and we have கோயம்புத்தூர் and satellite chapters in திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, சேலம். இங்கே உள்ள எல்லா நகரங்களையும் உள்ள எல்லாரும் இந்த சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்காங்க. நேட்டிவ் லீடோட 4 ஏரியாஸ் வாட் வி ஸ்டார்டட். சிறு நகரத்தில் சிறு நகரங்களில் உள்ள ஒரு ஆண்டர்பிரினர் ஒரு ஐடியா இருந்தால் அவருக்கு என்ன தேவை, எனேபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுக்குறது. நம்ம மதுரையில் அந்த காலத்தில் நாங்கள் ஆரம்பிச்ச வந்து பசங்க வந்து சொல்லுவாங்க, நான் வந்து KFC ஃப்ரான்ச்சைஸி போட போகிறேன், நேட்டிவ் லீடில் சப்போர்ட் பண்ணுவீங்களா அப்படின்னு. நீ KFC ஃப்ரான்ச்சைஸி போட வேணாம், யூ ஸ்டார்ட் அ கம்பெனி டு கம்பீட் வித் KFC, we will fund you, we will support you. So giving that confidence, right? மதுரையில் என்னால் பண்ண முடியுமா, இல்லாட்டி என்ன பண்ணால் நம்ம வந்து ஒரு லேத் வச்சுக்கலாம், ஒரு பெரிய கம்பெனிக்கு வந்து ஒரு வால்வ் பண்ணி கொடுக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு அந்த எண்ணங்களை மாற்றுற அந்த கான்ஃபிடன்ஸ், அந்த நம்பிக்கையை கொடுக்கறது வந்து எனேபிள் பார்ட். அண்ட் தென் நர்ச்சர். ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வந்துருச்சு, நீங்கள் யாருன்னு பார்க்க மாட்டோம், உங்களுக்கு என்ன பேக்ரவுண்ட் தேவையில்லை. இங்கே அசோக் கண்ணன் இருக்கார், ஹாப்பி ஹேண்ட்ஸ் அப்படின்ட்டு மதுரையில். அவர் பள்ளிக்கூடத்துக்கே போனது கிடையாது, அவர் ஒரு மாற்றுத்திறனாளி. பள்ளிக்கூடத்துக்கே போகாத அசோக் கண்ணனுடைய முட்டையை வந்து இப்போ கூகுள் இஸ் பையிங். ஏன்னா எஸ், அவர் என்ன சிம்பிளாக என்ன பண்ணார், நம்ம நாட்டுக்கோழி முட்டைக்கு வந்து ஆயுர்வேத ஹெர்பல்ஸை ஃபீட் பண்ணுறப்போ மஞ்சுநாத் இஸ் ஹியர் as well, ஹாப்பி ஹேண்ட் கோ-ஃபவுண்டர். ஸோ அந்த முட்டையை வந்து அந்த உள்ள உள்ள மஞ்சள் கரு வந்து ஆரஞ்சு கலராக இருந்தது. ஏன் ஆரஞ்சு கலராக இருந்தது, இந்த ஹெர்பல்ஸ்னால கேரட்டில் உள்ள என்ன நியூட்ரியன்ஸ் இருக்கோ அது வந்து அந்த மஞ்சள் கரில் இருந்தது. இன்னைக்கு இந்தியாவிலேயே மோஸ்ட் நியூட்ரியஸ் எக் இஸ் ஃப்ரம் ஹாப்பி ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் மஞ்சுநாத் அண்ட் அசோக் கண்ணன் ஸ்டார்டட் ஃப்ரம் மதுரை. ஏஷியாவிலேயே they are the only people certified humane. அப்படின்னா அந்த கோழியை வந்து அடைச்சி வைக்க மாட்டாங்க, ஃப்ரீயாக விட்டுருவாங்க, ஃப்ரீ ரேஞ்ச் போல்ட்ரின்னு சொல்லக்கூடாது. நம்ம அந்த காலத்தில் அப்படி தான், நம்ம வீடுகளுக்கு பின்னாடி ஒரு 10 கோழி மேய்ஞ்சிட்ருக்கோம். பட் அதையே ஒரு கம்பெனி லெவலுக்கு திங்க் பண்ணி UK ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், ராயல் சொசைட்டி ஆஃப் லண்டன் ஸ்டாண்டர்ட் ஆன் ஃப்ரீ ரேஞ்ச் போல்ட்ரி, அந்த ஸ்டாண்டர்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊர் ஆயுர்வேதா ஹெர்பல், நம்ம நாட்டுக்கோழி, UK ஸ்டாண்டர்ட் இதெல்லாம் கலந்துங்க ஹாப்பி. ஸோ இதை வந்து ஆரம்பித்தது வந்து ஒரு மாற்றுத்திறனாளி, பள்ளிக்கூடத்துக்கே போகாத அசோகான். இதுதான் தேவை நமக்கு வந்து. இந்த மாதிரி நீங்கள் யாருன்னு பார்க்காம நீங்கள் யாராக விரும்புகிறீங்களோ அவங்களுக்கு தேவையான உங்களுக்கு உந்துதல் இருந்தால் போதும். we will provide this. next part is about the nurturing, right? அந்த ஐடியாவை நெக்ஸ்ட் லெவல் கொண்டு போகிறவங்க என்ன தேவை அப்படின்றது. அடுத்து தேர்ட் இஸ் இன்குபேட். காப்பகங்கள், தொழில் காப்பகங்களோட ஒர்க் பண்ணி அவங்களுடைய ஐடியா நெக்ஸ்ட் லெவல் கொண்டு போகிறது. இந்த லாஸ்ட் பார்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அதுதான் இன்னைக்கு வந்து எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது இந்த அரங்கத்தில் இப்போ பேசுகிறப்போ. இந்த நேட்டிவ் லீட் ஆரம்பித்தப்போ, மதுரையில் ஆரம்பித்தப்போ, we had very few investors in Madurai.
அப்போ இந்த சிறு நகரங்களில் உள்ள ஒருத்தர் ஐடியா வச்சுருக்காரு, ஒரு நல்ல ஐடியா வச்சுருக்காரு, அவர் சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்றப்போ யாரை சப்போர்ட் பண்ணுவோம்? So most of the time what happens, these startups will end up going to Chennai, will go to some incubator, meet some mentor, meet some investor. We said in Madurai எப்படி இந்த இன்வெஸ்டர் கிரியேட் பண்ணுறது, எப்படி ஒரு மென்டரை கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தா, தமிழ்நாட்டில் வந்து தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லை, இந்தியா முழுதுலையுமே எந்த ஒரு சிறு நகரத்துக்கு போனாலும் அங்கே வந்து அங்கேயே இருந்து அங்கேயே ஒரு நல்ல தொழில் பண்ணி திறமான சாதனையாளர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ அவங்க தான் நமக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ண போகிறாங்க. இந்த மதுரையிலே உள்ள நிறைய பேர் உங்களுக்கே தெரியும் எவ்வளோ கம்பெனி. நம்ம லாஸ்ட் இயர் நம்ம மதுரை சேர்மன் இஸ் ராஜ்மோகன், என்விரோ கிரீன் ஒரு என்விரான்மெண்ட் ரிலேட்டட் கம்பெனி வச்சிருக்காரு. இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் ஆண்டர்பிரனர். We have Aravind this year, chairman, Solamalai Group. All of them sitting in Madurai become successful. So they are the best mentors. They are the best investors, invest back into the entrepreneur. So Madurai உள்ள entrepreneur need not leave Madurai. So Madurai உள்ளவங்களை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்ட். We introduced this concept called angel investing into the small towns of Tamil Nadu today. And today I'm very proud to say that we are around 240 plus investors across all the chapters. This is a very, very unique model in the whole country, right? I've traveled around 28 states and I talk about all that. Kerala has followed our model. They started Malabar Angels in Malabar region. And then Gujarat is following our model about leveraging the local individual, local HNIs, local successful entrepreneurs. அவங்க மூலமா எப்படி அந்த entrepreneurs சப்போர்ட் பண்றது. இப்போ when they invest, அவங்க வந்து உங்க கம்பெனில வந்து பங்குதாரர்கள் ஆயிட்டாங்க, ஷேர் ஹோல்டர் ஆயிட்டாங்க. அப்போ வந்து அந்த கம்பெனில அவங்களுக்கும் பங்கு இருக்கு. ஸோ அவங்க then comes because இது ஏன் கம்பெனி, இப்போ நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். அப்போ they are opening up their all the opportunities. So they provide support. So when Happy Hand was invested by TVS Group, right? So the TVS CFO used to sit with Manjunath and try to help him about his accounts. So that is the beauty of having the local successful people investing back. Manjunath need not go anywhere, Ashok Kannan need not go elsewhere. In Madurai, amazing people are available. How do we plow? How do we plow back the same wealth into the local ecosystem? So locals solving local problem, right? Madurai உள்ளவங்களுக்கு மதுரை உள்ள ப்ராப்ளம் தான் நல்லா தெரியும். You are the very well equipped to solve the Madurai's problem than somebody sitting in Chennai or Bangalore. So அவங்களுக்கு இந்த nurture, incubation, enable மூலமா ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுக்குறப்போ they are able to solve this problem. Then investment automatically comes from local itself. So that is an example of how Happy Hen was evolved from a simple idea about having this Natukoli hotel. So native special, Parthiban irkar. So இவங்க என்ன பண்ணீங்கன்னா நம்ம எல்லாம் வளர்ந்தப்போ நமக்குலாம் ஒரு பர்டிகுலர் தின்பண்டம் மேல ரொம்ப இனிப்பா பிடிச்சிருக்கும். So that is the one point their business idea is. Parthiban we will talk about later in the session, but native special was started with a very simple idea. நம்ம நாக்குக்கு ஒரு சுவை பிடிச்சு போச்சுன்னா அது எவ்வளவு வயசானாலும் அது மாறாது. That is what they are betting on, right? Parthiban USல இருந்தாரு. அப்போ வந்து அவர் தம்பி பாஸ்கரன் அவருக்கு வந்து நாக்கோட சுவையை வந்து யாராலையும் ஏமாற்ற முடியாது. So that is their business model. People who grew up with a particular product, that taste never goes away, right? So today now I'm very proud. பார்த்திபன் வந்து யூஎஸ்ல உள்ள ஜாபை விட்டுட்டு கரூருக்கு வந்துட்டார். பாஸ்கர் அவர் தம்பி சேம் ஐடி கம்பெனில வேலை பார்த்தாரு. அவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்க வேலையை விட்டுட்டு இப்போ கரூர்ல they are running Navy Special. So they have created jobs. So it need not be migration. Karur, you don't need to go out. Karur, they are bringing jobs to Karur, right? 30-40 people are employed today in this company. And Parthiban, not only he came from US, he brought his friend also from US. Both of them quit the job in US. Today they're packing Tirunelveli Alvas and 50 plus products. But where is the impact as well? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த காலத்தில் நம்ம ஒரு ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடுவோம், சீடை இருக்கும், முறுக்கு இருக்கும், அதெல்லாம். பட் இப்போ உள்ள எங்கர் ஜெனரேஷன் ஸ்வீட் கொண்டாடுன்னு சொல்லி சாக்லேட் சாப்பிட ஆரம்பிச்சு.
So the younger generation is not known to all this sweets at all. That's what many of the cottage industry, Manal made murukku, for example. Manal made murukku and the tata da கடைசில பண்ணிட்டு இருக்காரு அவர் 60 65 வயசு. அவங்க வீட்ல யார் அவரை மதிக்கிறது இல்ல, யார் மணல் மேடு முறுக்கு போய் சாப்பிட போறா அப்படின்னு. நேட்டிவ் ஸ்பெஷல் அவங்க சன் who gave up this முறுக்கு ஒரு பிசினஸா, நான் போறேன் ஐடி கம்பெனி போய் அப்படின்னு போனவர் இப்போ முறுக்கு பண்ண வந்திருக்காரு. ஸோ அதான் இப்போ கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி ஒரு இவர் ஆட்டுக்கடை வச்சிருக்காரு, ஒரு ஸ்டால் இருக்கு, அவர் சொல்லிட்டு இருந்தார் ஆடு வளர்க்குறது கேவலமா இருக்கு அப்படின்ட்டு. ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் த மைண்ட் செட் தட் வி நீட் டு சேஞ்ச் பிகாஸ் ஹீ இஸ் எக்ஸ்பர்ட். இப்போ மதுரை தமிழ்நாடு ஆடுல அவர் தான் எக்ஸ்பர்ட். அவர் சொல்றாரு 4-5 வகையான சொல்றாரு. ஏன்னா சேலத்து கருப்பு அப்படிங்கிறார். சேலம் கருப்பு நான் கேள்விப்பட்டதே கிடையாது. அவர் என்ன சொல்றாரு, எல்லாரும் விட்டுட்டு போயிட்டாங்க, இட் இஸ் குட் ஃபார் மீ பிகாஸ் இப்போ தமிழ்நாடுல நான் தான், எனக்கு ஒருத்தர் தான் ஆடை பத்தி நல்லா தெரியும். So that is the point about going deeper on whatever we do. You can export, you can, sell all this. So today Native Special is I'm very, very proud because நாங்க invest பண்ண பணத்தை எடுத்துட்டோம் already. Right? They gave an exit. As an investor, we invested in Native Special. We already got the money back. We are investing back again. They are doing almost 1 crore a month, selling 50 plus snacks. From Tamil Nadu, நீங்க நேட்டிவ் ஸ்பெஷல் தேடி பாருங்க. எவ்வளோ ஆவலா யூஎஸ்ல உள்ள மக்கள் வந்து அந்த ஓப்பனிங் பாக்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லி பேசுறாங்க. அதாவது ஐபோன் ஓப்பன் பண்ணி ஒரு ஓப்பனிங் பாக்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, அதே மாதிரி நேட்டிவ் ஸ்பெஷல் பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிட்டு அந்த குழந்தைகளுக்கு சீடைகளை கொடுத்துட்டு பார்த்தா ரொம்ப அருமையா. ஸோ திஸ் இஸ் த எஃபர்ட் ஆஃப் சிம்பிள் ஐடியா. It need not be a very, very big idea, but you are able to bring in a scalable thought process. நம்ம ஊரு குர்கத்தி சீடை எடுத்து எப்படி US regulation and all the support sending into US. The export market, 70 to 80% of the revenue coming from overseas markets. Right? The export committee of India, they are giving a special permission on few things because the way they are able to export that. Similarly, Ashok Khanna now, right? Manjunath, Happy Hands. They are now looking to export the Namur Natukoli Mutte Dubai. So the free range poultry is popular in Dubai and he is the only humane certified in Asia. So automatically Dubai is wanting this product. So this is what Native Leader idea is about. Find this entrepreneur. There is no entitlement. Entitlement na okay, மதுரையில் நீங்கள் சாப்டர் வச்சுருக்கீங்க, நான் ஒரு ஐடியா வச்சுருக்கேன், நேட்டிவ் லீடு வந்து எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது என்டைட்டில்மெண்ட். அது இல்லாமல் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு உந்துதல் தேவை, டிரைவ்னு சொல்லக்கூடிய இங்கிலீஷில் உங்களுக்கு உந்துதல் இருந்ததுன்னா அவங்கள தான் நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுவோம். ஸோ டோன்ட் ஃபார் என்டைட்டில்மெண்ட். ஓகே நேட்டிவ் லீட் ஃபவுண்டேஷன் வச்சுருக்கு, எவ்ரிபடி கேன் கோ அண்ட் கெட் சப்போர்ட், பட் இல்லாட்டி நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ண முடியும். ஸோ தட் இஸ் வாட் வி ஸ்டார்ட் லுக்கிங் இன் திஸ் ஆண்டர்பிரினர். Right? Not just by coming to Native Lead, we are going to meet somebody. Tomorrow you will become next Happy Hands or next Native Special. May not happen unless you have the drive. Right? So look at the story of Bhaskaran and Parthiban. They started baby steps and started evaluating this idea. Once it is established, they are able to make a very major decision about leaving a US job. Right? அவங்க வீட்டில் எப்படி திட்டிருப்பாங்க, இன்னும் அவனை கிறுக்கு பிடிச்சி போச்சா கேட்டுப்பாங்க இல்லையா, ஏன்னா யூஎஸ்ல உள்ள அழகான வாழ்க்கையை விட்டு நீ வந்து அல்வா படிக்க வந்திருக்க அப்படின்பாங்க. ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் வாட் அபவுட் த பெர்செப்ஷன் அபவுட் பிஸ்னஸஸ் இன் இந்தியா டுடே. ஸோ சில பிஸ்னஸஸ் வந்து நம்ம வி பெர்சீவ் டிஃப்ரெண்ட். ஆடு வளர்த்தா நல்லா இல்லை, ஆனால் வந்து ஐடியில் வந்து நான் உட்காந்து வேலை பார்த்தேன். அசோக் கண்ணன் பள்ளிக்கூடத்துக்கே போகாத அசோக் கண்ணன் நான் சப்போர்ட்டிங் ஒரு ஃபார்மர், அவர் பேர் மாதவன். மாதவன் திருச்சியில் ஒரு கிராமத்தில் இருக்காரு. அவர் வந்து டிப்ளமா முடிச்சுட்டு காக்னிசன்ட்ல வேலை பார்க்குறாரு சென்னையில். அவங்க அப்பா 4 ஏக்கர் வச்சிருக்காரு திருச்சியில். பட் he is living in Chennai and working for Cognizant. And Economic Times featured Ashok Kannan and Manjunath as a promising 51 entrepreneurs in India. Right? The person never went to school. ஒரு மாற்றுத்திறனாளி எக்கனாமிக் டைம்ஸ்ல ஃபீச்சர் பண்றாரு. அவர் யார் கூட அவர் கூட இருக்காருன்னா ஓயோரும் அகர்வால் இஸ் தேர் இன் தி லிஸ்ட். So it is about the idea, right? It is about the innovation. சும்மா நானும் நாட்டுக்கோழி பண்றேன்னு சொல்லி பிராய்லரை பூக்கி டீ டிகாக்ஷனை வித்துற முடியாது. ரைட்? அவர் வந்து இன்னோவேஷன் இந்த மஞ்சள் கருவிலே இன்னோவேஷன் இருக்கு. கருவே ஆரஞ்சு கலர்ல இருக்கு.
அதை மாற்ற முடியாத ஊசி போட்டு மாற்றினாதான், ரைட்? So in the மாதிரி innovation, it is not copyable. Even today in the whole country, it does not have a competition. That's the level of the innovation they're doing. Native special also, if you look at lot of competition, right? Everybody will say that I will get you that halwa, this murgu. But people know, நம்ம நாக்க ஏமாத்த முடியாது, right? People will just get it from some other shop and say that this is Manapparai murgu, means that people will realize that that is not the correct one. So that is what the innovation needs. So as an entrepreneur, you have to start looking at this very deeper innovation on even a simple thing, whether it is Tirunelveli halwa or நாட்டுக்கோழி முட்டாய். So we have to look at புதிய விஷயமா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெற்றி நிச்சயம். So that is what Native Wheat focuses. This is supported by the investment part. So from the investor perspective, so I'm very, very proud today that we have around 240 angels across the Tamil Nadu, many chapters. We have more chapters coming up. Recently I got approached by Tirupur, few people that எங்க ஊர்ல வந்து ஒரு chapter ஆரம்பிங்க அப்படின்னு they are calling us, right? So which will go and expand further and further. But what the beauty of this investment part is, they're all successful entrepreneurs, right? They are investing in this company. They are providing their not only the money, they are giving your time as well. That is why it is called angel investing. முதலீட்டு தேவதைகள் அப்படின்னு சொல்றாங்க, ரைட்? ஸோ ஏன் தேவதைகள் அப்படின்னா, பணம் கொடுத்துட்டு வந்து நான் வந்து பணம் கொடுத்தேன் நீ என்ன பண்றேன்னு சொல்லி உங்களை கடனாளியா பாக்குறது. ஸோ தேர் an angel investor. ஸோ உங்களுடைய கம்பெனியில பங்குதாரரா பார்க்கணும். ஸோ அப்போ நாட் ஓன்லி மணி, ரைட்? we are able to help you with all the உங்களுக்கு என்ன தடைகள் இருக்கோ அதை நீக்கலாம். உங்களுக்கு வந்து என்ன ஹெல்ப் வேணுமா, சிஸ்டத்துல ஹெல்ப் வேணுமா, they can help you provide customers, and most of the time they become their customers as well, right? Many of our investors try their products, they buy their product, give their feedback. So that is an involvement. That is why it's called angel investing. It's not money lending that somebody is giving you money that I have to give that money back. So this is the investment. From the investor perspective today, I'm very, very happy that if you take that any places now, we have Erode, Devarajan and Kumar, they are there. So they are very, very well respected in Erode. They are very successful entrepreneurs in Erode. So when they start coming forward to start supporting the local entrepreneurs, there are more investors join with them as well. We have very active chapter in Erode. In Karur, we have a Shankar, and who is amazing innovator himself. He makes water from the air, right? And he recycles lot of this plastic and make car interiors. So this person is our chairman in Karur and is very, very, very active working on with the startups. So he himself supported 4 startups. And this also potential for investors, not only that I'm investing, the investing means that I'm diversifying. So unga business la neenga invest பண்ணுவீங்க, அதே மாதிரி if you diverse, right? If you diversify, you will have better new ideas. We have in Erode, Anand was our first chapter chairman in Erode. Today he had diversified into waste management, and he is doing one of the India's best successful waste management company out of Erode. So this is the diversification that when interacting with the startups, and you'll get more ideas, because every startup is coming up with this amazing ideas, right? I meet thousands of startups every year. I say that, and whenever I meet a startup, I feel I have one less gray hair, right? Because amount of knowledge that I learn from them is more than I give it to them. That's the beauty of that in this investment part. Not only you're investing, but you are gaining lot of knowledge. This knowledge could be helpful in your business and also in your diversification. When we diversify, we can look at diversification, at least minimum we have to do around 25 investment. அப்படி பண்ணப்போதா நம்ம வந்து even 1 or 2 successful stories will make quite a bit of it. But at the same time, we are investing in one purpose, which is about investment. நிறைய நமக்கு ஆப்ஷன் இருக்கு. We can buy gold, there is real estate is there is stock market, there is a lot of asset classes are there. But why we are investing through Natively, there is a purpose. Beyond the money part, we want to create a local system so that Madurai, Erode, Karur, tomorrow's companies can come from Madurai. TVS was built $1 billion company, 100-year-old company, known for values, came from Madurai. Where is the next TVS in Madurai? So it could be among the startups. That is an idea when we can create this. If you look at
most of the, so about the spread, the growth should be across. So whatever is available in Chennai to run a business, it should be available in Madurai, Erode, Karur. Or idea you should not leave. So that is the idea of the native lead. We are very, very happy that, throughout journey, around 15 plus investment we have done. The last 6 months alone, around 7 crore worth of investment has done, thanks to all our amazing supporters of our chapter investors. And it's very, very, very aggressive. There is another class of investment. So like your asset classes, we have investment, தங்கத்துல போடுறோம், வீட்ல போடுறோம், அந்த மாதிரி ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல போற மாதிரி angel investment could be an asset class. It's a very, if we are investing around ஒரு 25 கம்பெனில இன்வெஸ்ட் பண்றப்போ அந்த ரிஸ்க் in that one success story is what is going to take you big places, right? So that is what important. And Chris Gopalakrishnan, Infosys founder, is a very big supporter of Native Lead. He is supposed to be here today. He had another emergency, he couldn't make it. He likes what we have done with Native Lead, right? How we are plowing back the local ecosystem is solving local problem. Madurai ulla persano, Erode ulla or entrepreneur, Karur ulla entrepreneur, he will not go anywhere else. Ange irundukittu thevayana ella support Native Lead is providing. So he has taken this in a bigger way. In CII, he started an initiative. He is now telling that India la ulla ella selvandargarum HNIs 1% of their wealth should be invested in startups. So ஏன் அப்படின்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா சீரிஸ் பி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 10 மில்லியன் 20 மில்லியனுக்கு அபவ் டாலர்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எல்லாமே வெளிநாட்டுல இருந்து வருது. We have a TCM is here. TCM runs a $1 billion fund, one of the oldest fund in the country. We will have a separate exclusive session for you, for investors. 16 years they are doing a fantastic fund. It is for invested in companies like Lenskart, Myntra, and many other companies, that Yatra and all these companies are very, very successful stories. But they're very, very focused fund and been there for a long time. And he will talk to you about what is this investing in the fund. So now the investing startup could be another asset class. You can invest in native lead startups, or you can invest in a fund. We have Suresh Krishna from Yunus, right? ஏழை மக்களுக்கு வந்து பேங்க்ல போய் காசு கொடுக்க மாட்டாங்க. எப்படி ஏழைகளுக்கு பேங்க் மூலமா பணம் கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு சின்ன கான்செப்ட் கண்டுபிடிச்சேன். JLG அப்படின்னு பேரு, ஜாயிண்ட். ஒரு தெருவுல போய் ஒரு 4 பேர் அடுத்தடுத்த வீட்டுல உள்ள, அப்ப என்ன ஆச்சு, பணம் கொடுத்துட்டு டெய்லி வந்து வசூல் பண்ண வருவாங்க பணத்தை. ஸோ இப்போ என்ன ஆகுதுப்போ, ஒருத்தரால கொடுக்க முடியல அப்படின்றப்போ உங்க பக்கத்து வீட்டுக்கார வந்து ஹெல்ப் பண்ணேன். ஸோ இந்த வாரம் அந்த பொண்ணால கொடுக்க முடியல, நான் கொடுக்குறேன் அப்படி. ஸோ அப்போ 4 பேருக்கு பைசா வந்துச்சா, அடுத்த முறை வந்து அடுத்த நெய்பர் குட் ஹெல்ப் த அதர்ஸ். தட்ஸ் கால்ட் ஜாயிண்ட் லைபிலிட்டி. ஸோ 4 குடும்பமும் ஜாயிண்டா அந்த லோனை வாங்கி கட்டியிருக்காங்க. இது microfinance that Yunus has figured out, and it's one of the successful company which went IPO. So he is available today afternoon to talk to you about how the debt funding is working, right? So Yunus is an authority about debt funding, how to give loan and get the money back. Today this simple idea got him a Nobel Prize. There's $1 billion worth of microfinance, even US with a simple. So that is the potential about how you can invest in debt as well and collect it back. So like this is what Native Lead is giving to our investors also. It's not that investor வந்து அவங்க பணத்தை ஸ்டார்ட்அப்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ண மட்டும் இல்லாம வேற எந்தெந்த அசெட் கிளாஸ்ல பண்ணலாம், டெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியுமா, இந்த மாதிரி ஐடிஜி மாதிரி சக்சஸ்ஃபுல்லான கண்ட்ரிலே வெரி வெல் ரெஸ்பெக்டட் VC ஃபண்ட்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியுமா. இப்படி பண்றப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இன்னைக்கு வந்து நிறைய சக்சஸ் ஸ்டோரிஸ் இருக்கு, lot of across the country, but அந்த success எல்லாம் என்ஜாய் பண்றது not in India, people in US, because series B level, right, 10 million and above, 99% of the money comes from US. So we are not investing in a bigger amounts yet. So that is the goal of Native Lead as well. That's why TCM is very gracious to come and in his busy schedule managing $1 billion fund. He is sitting here today to talk to you about how we can create a new asset class, right? When Flipkart was successful, there is none of the VCs or investors in Flipkart
could enjoy the benefit because most of the money come from US. So we are putting all our money in real estate line, gold line. So this is another idea, is that if we diversify, if we invest in multiple companies, the risk is mitigated. There is one success story comes, and if the success story is doing very, very well, Namalu part of that success story. The success story, we are not giving it to somebody in US. They are taking the risk, investing in Indian companies, and they are taking the reward as well. So that is an opportunity that we have in front of us, that as a native lead investor, we have today 100 plus investors there. We have exclusive sessions for the investors. So the goal is about, instead of native lead, you are giving to native lead what native lead can give it to you, bringing people like this to talk to you about, explain உலகத்துல இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ecosystem என்ன நடக்குது அப்படின்றத பார்த்துட்டு நீங்களும் you can become an investor there and be part of the system. As Chris Gopalakrishnan, Infosys founder, says, if every HNI, இந்தியாவில் உள்ள every HNI செல்வந்தர்கள்லாம் 1% invest பண்ணாலே, we can take care of the entire startup needs ourselves. We don't need to be getting funding from overseas. Today, என்ன problem அப்படின்னா, many of these overseas funds, அவங்க வந்து சக்சஸ்ஃபுல் ஐடியா இந்தியாவில இருந்தா இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. இப்போ நாட்டுக்கோழி முட்டை, ஹாப்பிகன் நாட்டுக்கோழி முட்டையை பற்றி நம்ம யூஎஸ் இது எப்படி பெரிய கம்பெனி ஆகும் அப்படி, பட் நமக்கு தெரியும் அதோட வேல்யூ. ஸோ அப்போ நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ண முடிஞ்சா, இந்த கம்பெனி நல்லா வந்துச்சுன்னா நாளைக்கு அது சக்ஸஸ் பி அ பார்ட் ஆஃப் இட். ஸோ தட் இஸ் வை மோஸ்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபண்டிங் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் ஐடியாஸ் which are successful in US or இல்லாட்டி China or in Israel. So in the successful ideas, many of the later level funding is coming, right? But how do we pick up like Native Special or Happy Hands or Mango Point? You might have seen this product, amazing people that, so 20 வருஷமா UK has banned இது இந்தியால இருந்து மேங்கோ போக கூடாது, ஏற்றுமதி பண்ண கூடாதுன்னு சொல்லி UK பேன் பண்ணிடுச்சு. ஏதோ ஒரு சம் பூச்சி இருந்தது போல அந்த காலத்துல. Give back to the fantastic event, all of you got get together. We never met one-on-one. So this is another avenue for a long time. Susindran Karur chapter ஆரம்பிச்சவர், அவர் வந்து கரூர் சாப்டர் ஆரம்பிக்கிற முன்னாடி எங்களை வந்து வாட்ச் பண்ண 2 வருஷமா. நானும் சிவராஜ் எந்த ஈவெண்ட் போனாலும் சுசீந்திரன் இன்னொருத்தர் வந்து இருப்பாங்க, நாங்கள் கரூர்லேருந்து வரோம் அப்படி. 2 வருஷமா எங்களை வாட்ச் பண்ணி நாங்கள் சும்மா நிஜமாவே ஏதோ பண்ணுறோமா இல்லை சும்மா ஈமுக்கூல் மாதிரி ஏதோ சொல்லிட்டு இருக்கோமா அப்படின்னு வேலிடேட் பண்ணிட்டு, அப்புறம் வந்து ஒரு நாள் எங்களை கூப்பிட்டு வந்து கரூரில் எங்களுக்கு ஒரு சாப்டர் ஆரம்பிக்கணும், இந்த நீங்கள் பண்ணுறது மாதிரி எங்களை கரூரில் பண்ணணும் அப்படின்னு. ஸோ அவர் அப்போ சொல்லிட்டே இருப்பார், இந்த 200 பேர் பேர் சொல்கிறீங்களே இங்கே நிஜமாவே இருக்காங்களா இல்லையா அப்படின்னு. ஸோ திஸ் ஈவெண்ட் வாஸ் மோஸ்ட்லி புஷ்ட் பை சுசீந்திரன் ஃபார் மெனி இயர்ஸ் பேக். ஸோ பேண்டமிக் முன்னாடி வி வாண்டட் டு ஸ்டார்ட். ஸோ அப்போ தான் the pandemic has come, Startup Tamil Nadu, we did virtually. It was a fantastic event. We all met virtually and very, very glad to see all our friends today to meet physically now, the first time in the history when we are meeting together in எங்கே நம்ம விதை போட்டோமோ அதே பிளேஸில் வந்து. தேங்க்யூ வெரி மச். நன்றி சார். நான்மாட கூடலில் ஒரு நேட்டிவ் கூடல். இதோ நம்முடைய நிதியமைச்சர் அவர்கள் அரங்கிற்குள் வந்துவிட்டார். இன்னும் சில நிமிடங்களில் நிகழ்வு முறையாக துவங்குகிறது.
நிகழ்வுக்கு வருகை புரிந்து கொண்டிருக்கும் மாண்புமிகு நிதியமைச்சர் அவர்களை வருக வருக என அன்புடன் வரவேற்கிறோம். செய்க பொருளை செருணர் செருக்கருக்கும் கூறியது எஃகு அதனில் இல் என்ற வள்ளுவனின் வாக்கோடு இனிதே தொடங்குகிறது தமிழ் முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் தொழில் முனைவோர் சந்திப்பு நிகழ்வாகிய நேட்டிவ்ஸ் கூடல் 2022 நிகழ்வின் இனிய தொடக்கமாக தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து. வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மட்கள் இருந்த பெரும் தமிழரங்கே தமிழரங்கே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. தொடர்ந்து வரவேற்புரை வழங்க வருமாறு நேட்டிவ் லீட் மதுரை கிளையின் தலைவர் திரு அரவன் சோலமலை அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம். இனிய காலை வணக்கம் from the Native Lead family. It's a great honor and privilege to welcome you all along with my co-conveners Mr. Sukumar and Mr. J.K. Muthu for the first ever annual summit of Native Lead Foundation Native Koodal. ஸோ பெருமையான விஷயம் என்னென்னா அவுட் ஆஃப் 6 சாப்டர்ஸ் எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது. பட் ஸ்டில் இன்றைக்கே ஒரு ஓல்டஸ்ட் டவுன் ஆஃப் இந்தியாவில் மோர் தேன் 2500 years ஹிஸ்ட்ரி உள்ள ஒரு ஊரில் உலக தமிழ் சங்கம் மதுரையில் இந்த ஈவெண்ட் நடக்கிறது கண்டிப்பாக ஒரு மிகப்பெரியமையான விஷயம். ஸோ தேங்க்ஸ் டு த போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் who had approved to have it in Madurai. But it's not just that. The city of filled with culture has a lot of industries, food, automobile, rubber, chemicals and now information technology. ஸோ நம்ம லாஸ்ட்டாக ஒரு 6 yearsல பார்த்து கொண்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம் ஒரு மெட்ரோ சிட்டிஸில் மட்டுமே இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி கம்பெனிஸ் இன்னைக்கு இட்ஸ் பீன் ரியலி கம்மிங் இன் டு மதுரை. ஆல்ரெடி எல்காட் ஒரு ஐடி பார்க் கம்ப்ளீட் ஆகி அடுத்த ஐடி பார்க் 200 acres அதில் லாட் ஆஃப் கம்பெனிஸ் ஆர் கம்மிங் இன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இஸ் கோயிங் ஆன் இன் ஃபுல் ஸ்விங். ஸோ இன்னைக்கு மதுரைக்கு ஒரு மேஜர் மேக் ஓவர் கண்டிப்பாக வேணும்னு எல்லாருமே இன்னைக்கு மதுரையில் இருக்கவங்க சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. அந்த விதத்தில் மச் அவைட்டட் மேக் ஓவர் இஸ் ஹேப்பனிங் நவ். அந்த இந்த ஈவெண்ட் வந்து ஒரு கரெக்டான பர்ஃபெக்ட் டைம் லைனில் இட் ஹஸ் செட் த டோன். Today is a very special day and it definitely deserves a very special chief guest. So to be very frank, where in the option naanga yosikala, the only person was in mind. So who can it be none other than someone who is the son of our soil and with a nationwide presence and following. His intellectual levels in any domains has always amused us. So we have immense pleasure in welcoming our Honorable Minister for Finance and Human Resource Management, Dr. Palnivel Tyagarajan. Thank you, sir, for accepting our invite. And I'm as equally excited as the audience to listen to your speech, which will leave us with a lot of inspiration. Startup India, அப்படின்ற இனிஷியேட்டிவ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ இட் வாஸ் டன் இன் 2016. வேறஸ் இந்த ஆர்கனைசேஷன் நேட்டிவ் லீட் 2012 அதாவது 10 வருஷம் முன்னாடி தொடங்கப்பட்ட ஒரு ஆர்கனைசேஷன். தட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் விஷன் ஒன் மேன் ஹேட். ஸோ அந்த விஷன் உள்ள ஆள் கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்குமே தெரியும், நம்ம மதுரையோட மைந்தர். ஸோ ஐ லைக் டு வெல்கம் அவர் அலுமினஸ் ஃபவுண்டர் who has been such a visionary, present CEO of Tansim, Mr. Shivaraja Ramanathan sir. Thank you. I'm happy to welcome the CEO of Native Lead, Mr. Nagaraja Prakasam, alias Naga the farmer, but primarily he grows startups, farming tavara. So welcome you, sir. Our pillars of support, the board of directors of Native Lead, all chapter chairs, vice chairs, EC members, without whom such an event of scale would not have been possible. So thank you everyone and welcome you all.
I'm glad to welcome Mr. Gans Subramaniam, Managing Partner, Hourglass Ventures, our platinum sponsor. I welcome all our sponsors, partners, investors, prospective investors, eminent speakers. அந்த மாதிரி நல்லது செய்கிறத வெளியே கொண்டு போய் சேர்க்கறது ரொம்ப முக்கியம். அந்த விதத்தில் I welcome the press and media for this grand event to take this to the masses. Welcome you all. So whenever challenges happen, a startup is born அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ நிறைய every 3 secondsக்கு ஒரு startup is born globally அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த விதத்தில் நம்ம கண்ட்ரீஸில் சேலஞ்சஸ்க்கு பஞ்சமே இல்லை, as you very well know. பட் இன்னைக்கு USA and China are in the first and second positions in unicorns. நம்ம 5 கிராஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் யூனிகார்ன் நம்பர்ஸில். பட் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஈவெண்ட், இந்த மாதிரி ஈகோசிஸ்டம் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கப்ப இது வந்து நம்பர் 1 பொசிஷனுக்கு இந்தியா போகிறதுக்கு ரொம்ப தூரம் இல்லைன்னு நினைக்கிறோம். மேபி இந்த நெக்ஸ்ட் 2 or 3 years will be at number 1. ஸோ அடுத்த 6 மணி நேரம் நிறைய விஷயங்கள் இங்கே இருக்க போகுது. there's going to be a lot of takeaways, networking sessions, case studies, knowledge sessions எல்லாமே இருக்க போகுது. particularly people from Madurai, ரொம்ப luckiest நீங்கள் தான். ஏன்னா it's right at your doorstep. you don't need to travel, you don't need to book 5-10 minutes travel பண்ணி இன்னைக்கு வந்திருக்கீங்க இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு. so make the best out of it. all the biggies of the investing sector are here to enrich you. I would like to leave with a note to all, to my startups and fellow entrepreneurs. நம்ம எல்லாரும் நம்ம கம்பெனி ஷேர் வேல்யூ, புக் வேல்யூ எல்லாத்தையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். நிறைய டே அண்ட் நைட் ஒர்க் பண்ணுவோம். ஸோ எவ்வளோ பேர் வந்து நம்ம ஃபேஸ் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா வெரி ஃபியூ. ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரே ஒரு சின்ன க்ளூ என்னன்னா, ஹேவ் அ ஸ்மைல், வேர் அ ஸ்மைல். ஸோ அந்த ஸ்மைலில் வேர் பண்ணீங்கன்னா your face value will increase and everything comes and falls in place later. So before you exchange cards, I recommend all to exchange smiles today. Have a great day today. Thank you. நன்றி திரு அரவிந்த் சோலமணி அவர்களே. சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கு சிறப்பு செய்யும் நேரம் அது. மேடையில் இருக்கக்கூடிய நேட்டிவ் அமைப்பின் தலைவர்கள் சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கு நினைவு பரிசை வழங்குவார்கள். முதலில் நமது மாண்புமிகு நிதியமைச்சர் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்கப்படுகிறது. நேட்டிவ் அமைப்பின் தலைவர்கள் அனைவரும் இணைந்து நினைவு பரிசினை வழங்குவார்கள். நன்றி. தமிழ்நாடு புத்தொழில் இயக்கத்தின் இயக்க இயக்குனர் திரு சிவராஜா ராமநாதன் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்கப்படுகிறது. நன்றி. தமிழ் சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மாமதுரையில், நிதி சங்கம் வைத்து புத்தொழில் வளர்த்த நம்முடைய நேட்டிவ் லீட் நிறுவனத்தினுடைய பயணம் குறித்தான காணொளி. தமிழ்நாட்டில் 2ஆம் 3ஆம் நிலை நகரங்களில் ஆர்வமும் உள்ள தொழில் முனைவோரை ஓர் அமைப்பாக ஒருங்கிணைத்து அவர்களின் திறனை மேம்படுத்தவும், புதியுக தொழில் முனைவு சார்ந்த அறிவை மேம்படுத்தவும், நேர்மறையான அணுகுமுறையை வளர்த்துக் கொள்ளவும், வெற்றி பாதையை நிர்ணயிக்கவும், தொழில் முனைவில் உலகளாவிய நுட்பங்களை கற்றுக்கொள்ளவும் ஒரு சிறந்த தளத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்ற உயரிய நோக்கில் உருவானதுதான் நேட்டிவ் லீட் அமைப்பு. 2012ஆம் ஆண்டு மதுரையில் தொடங்கப்பட்டு இன்று கோயம்புத்தூர், சென்னை, திருச்சி, கரூர், ஈரோடு, தூத்துக்குடி ஆகிய பல இடங்களிலும் கிளைகளோடு இயங்கி வருகிறது. தொழில் முன்னேற்றத்திற்கான சிந்தனைகள், ஆலோசனைகள், பகிர்வுகள், வழிகாட்டுதல் என்று ஒருவருக்கு ஒருவர் பயனுள்ள தொடர்புகளை ஏற்படுத்திக் கொள்ளும் வாய்ப்புகளை உருவாக்கி தரும் தளமாக திகழ்கிறது நேட்டிவ் லீட். 2ஆம் நிலை நகரம் ஒன்றில் தொடங்கப்பட்ட முதல் ஏஞ்சல் முதலீடுகள் அமைப்பு இதுதான். 2015ஆம் ஆண்டு திருச்சி, கோயம்புத்தூரில் இந்த முதலீட்டாளர்கள் வலையமைப்பு விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டது. 2016ஆம் ஆண்டு ஈரோடு மற்றும் தூத்துக்குடியிலும் நிறுவப்பட்டது. 2017ஆம் ஆண்டு கரூரில் தொடங்கப்பட்டது. இப்போது 300க்கும் மேற்பட்ட முதலீட்டாளர்களுடன் ஆசியாவிலே வட்டார அளவில் இயங்கும் மிகப்பெரிய ஏஞ்சல் முதலீட்டாளர் வலையமைப்பு என்ற சிறப்பான இடத்தை அடைந்து தொடர்ந்து தோல்வியில்லாமல் இயங்கி வருகிறது. 2018ஆம் ஆண்டு மறுசீரமைப்பு மேம்பட்ட பல புதிய செயல்பாடுகளை உள்ளடக்கி பல ஆளுமைகளோடு புதிய ஸ்டாச்சுட்டரி போர்டு அமைக்கப்பட்டது. பெருநகரங்களில் உள்ள தமிழ் முதலீட்டாளர்களை இணைக்கும் நோக்கத்துடன் நேட்டிவ் கனெக்ட் சர்க்கிள் 2019 வேண்டும் என்ற கனவோடு இருப்போருக்கு
ஆதரவாக கைகோர்த்து அவர்களின் கனவை நினைவாக்க செய்ய நிச்சயமாக கொண்டு பயணிக்கிறது நேற்று லீக். தற்போது நேட்டிவ் லீட் பயணம் குறித்து சில கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ள வருகிறார் அதன் முதன்மை செயல் அலுவலர் திரு நாகராஜா பிரகாசம் அவர்கள். அவர் தம்மை அன்போடு அழைக்கின்றோம். எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஸோ நேட்டிவ் லீட் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கு வந்து ஒரு பெருமையான விஷயம். 240க்கு மேலே உள்ள இன்வெஸ்டர்ஸ் இந்தியாவிலேயே உலகத்திலேயே வி கேன் சே தட் வெரி வெரி யூனிக் மாடல். ஏன்னா இந்த லோக்கல் இன்வெஸ்டர்ஸ் ஆர் இன்வெஸ்டிங் இன் லோக்கல் ஸ்டார்ட் அப் ஈகோ சிஸ்டம், ரைட்? ஸோ முன்னாடி வந்து இப்போ மதுரையில் ஒருத்தர் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேணும் அப்படின்னா வெளியூருக்கு போக தேவையில்லாமல் கரூரில் உள்ள பார்த்திபனோ மதுரையில் உள்ள அசோக் கண்ணனோ இந்த கிஃப்டில் உள்ள ஹாப்பி அண்ட் எக் இன்னைக்கு துபாய் போகுது அப்படின்னா தேங்க்ஸ் டு த இன்வெஸ்டர்ஸ் ஃப்ரம் மதுரை ஆர் திருச்சி ஆர் ஈரோடு கரூர் கோயம்புத்தூர் தேவ் அப்ரிஷியேட்டட் திஸ் மாற்றுத்திறனாளி, ரைட்? பள்ளிக்கூடத்துக்கே போகாத ஒருத்தர் வந்து ஒரு நாட்டுக்கோழி முடிய ஒரு ஐடியா கொண்டு வந்தப்ப அவருக்கு வந்து பாராட்டுற விதமாக அவங்களுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணது மூலமாக டுடே இன்னைக்கு வந்து உலக லெவலில் அவர் வந்து அந்த முட்டையை எடுத்துகிட்டு போக முடியுது. அதுதான் நேட்டிவோட ஐடியா. எப்படி ஒவ்வொரு சிறுநகரத்தில் உள்ள சாதனை புரிந்த இன்வெஸ்டர்ஸ் மூலமாக அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுறப்போ அவங்க நாட் ஓன்லி தேர் இன்வெஸ்டர் தே ஆர் பிகமிங் அ பார்ட் ஆஃப் த கம்பெனி. ஸோ அவங்க வந்து அவங்களும் சேர்ந்து மென்டரிங் மூலமாக அந்த கம்பெனியை வளர்க்குறதுக்கான வழிமுறைகள் இருக்குது. ஸோ இதுதான் நேட்டிவ்லோட வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட். டுடே இட் இஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் முதன்முறையாக இவ்வளோ பேரும் ஒரு இடத்துல கூடுறோம். தேங்க்ஸ் டு தட் மதுரை சாப்டர் who did a fantastic job and bringing all of us together. So thanks to Guns and Native Lead is from the concept of a native. So I am from Madurai. As I said, I am a skilled labor. நான் ஓடி போயிட்டேன் மதுரையிலேருந்து. அது மாதிரி இங்கே மதுரை தமிழ்நாடு விட்டு வெளியே எங்கே போனாலும் நம்மளுடைய நேட்டிவ் பக்கு ஒரு நமக்கு சாஃப்ட் கார்னர் இருக்கும். அந்த இதை தான் நேட்டிவ் லீடர்ஸ் லெவரேஜிங். ஸோ நம்ம வந்து இப்போ 10 கண்ட்ரீஸ் மூலமாக தமிழர்கள் வெளியில் உள்ளவங்க சப்போர்ட் பண்ணிட்டுருக்காங்க. டுடே கன்சர்ஸ் கம் அண்ட் brought from US தட் யூஎஸில் உள்ள தமிழ் இன்வெஸ்டர்ஸ் எப்படி இங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம், சிங்கப்பூரில் உள்ளவங்க எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கான ஒரு செஷன் we are doing. So this is the beauty of Natively is about completely run by the people. It's a very decentralized organization. CEO-க்கு நான் பேர் தான், but in the event என்னோட involvement is zero. Yeah. So that is the level of decentralized model we have. Tamil Madurai chapter completely took over and did it. So that is what we have built with Sivaraj, that institution that is to be built by the people, not just for some 2-3 people so that we become a bottleneck. Right? Sivaraj is gladly, supporting the government today. Native Lead is continuing because thanks to people like Arvind, people like Om in Erode, people like Shankar in Karur, இவங்கெல்லாம் அந்தந்த ஊரில் எப்படி அந்த ஊரில் உள்ள தொழில் முனைவர்களுக்கு என்ன தேவைகள் அவங்களுக்கு தான் நம்ம நல்லா தெரியும். அந்த ஊரில் என்ன தேவைன்னு நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும். This is the unique point of Native Lead, which today even is following. And every local system, this local HNIs, அந்த சிறு குறு நகரங்கள் எல்லாரும் வளர்ச்சி இருந்தாதான் நாடு முழுமையான வளர்ச்சி அடைய முடியும். இந்தியா மணல்வேலி திருப்பூர் இஸ் கம்மிங் நெக்ஸ்ட். ஒவ்வொரு ஊர்லயும் உள்ள சாதித்த ஆண்டர்பிரனர் சாதனையாளர்கள் HNIs மூலமா அவங்க ஊர்ல உள்ள ஒரு தொழில் முனைவோருக்கு அவர் யாருன்னு பார்க்காம அவருக்கான டிகிரி. தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆல் திஸ் சப்போர்ட் அண்ட் ஆல் திஸ் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் HNIs of தமிழ்நாடு ஹேஸ். நம்ம வந்து ஒரு பெரிய we need 1000 members. Right? Next time we need 1000 members. Thanks for the finance minister to be here. So 20-30 முன்னாடி இவங்க வந்து ரூட்ஸே இப்போ இங்க இல்லை. அவங்க இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் சுலபமா இருந்ததுன்னா they can invest lot more into the Tamil Nadu. There is lot of interest. I put forth this same point to Nithya. Singapore we have a Ram. அவங்க 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சிங்கப்பூர் போனாங்க. They want to invest back in India and Tamil Nadu, but and the FDI regulation can be improved. The second point, sir, one வந்து real estate, அடுத்து gold report, அடுத்து we have a small percentage in stock market.
ஸோ இப்போ இந்த இதுலேருந்து உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் விற்கிறப்ப கேபிட்டல் கெயின் வந்து அந்த கேபிட்டல் கெயினையும் அவங்க திருப்பி வந்து ரியல் எஸ்டேட்டில் போட்டால் தான் டேக்ஸ் ஃப்ரீ. So it is pushing again real estate, but we should change the law that capital gains can be invested in startups. Already, you're getting a tax benefit. So the investor invest பண்றாரு, அப்ப invest பண்றப்போ அவர் already he got the benefits because tax is free. So there is no pressure on the entrepreneur to get an exit. In his terms, he already got a 30% exit. So that's the second request, sir. I think I've placed the same request to Niti Aayog. I would like to request the finance minister as well, because as Tamil Nadu is moving very fast in terms of setting amazing goals with the startup mission, Tamil Nadu has taken way forward, inclusive. The very, very important thing is that SCST fund. I was very, very happy to be part of the committee, and we found around 200 plus amazing entrepreneurs applying for this and taking grants and debt and equity. So like this, Tamil Nadu has set a fantastic step forward. I think now with these two requests, we can make that happen in Tamil Nadu. We have a lot of victories we want to. Thank you very much, everyone. பிரகாசம் அவர்களே, அடுத்ததாக தமிழ்நாடு மாண்புமிகு தமிழ்நாடு நிதியமைச்சர் அவர்களுக்கும் மேடையில் இருக்கும் அனைத்து மற்றும் லீட் அமைப்பின் இயக்குனர்கள், நிறைய HNI மெம்பர்ஸ், நான் ரொம்ப சுருக்கமா ஒரு சில மட்டும் சொல்றேன். ஒரு 2000 வருடம் 2000 அந்த மதுரையில இருந்து ஒரு அப்படின்னு கம்ப்யூட்டர் distribute tax mission the money we mobile phone வந்து நீங்க நாங்க ஃபர்ஸ்ட் லான்ச் பண்ணும்போது ஒரு மொபைல் ஃபோன் வித்தா நமக்கு 6 to 25 ரூபாய் 30 ரூபாய் தான் கொடுக்குறாங்க. ஸோ எப்பவுமே அந்த ஃபர்ஸ்ட் மூவர் அட்வான்டேஜ்ல வந்து அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் எடுத்துருக்கும் போது ஒரு திடீர்னு வந்து நம்ம வந்து ட்ரூ entrepreneurship is not trading and selling others products அப்படின்ற ஒரு some kind of process. We started building software products, ஒரு CRM product, அப்புறம் வந்து ஒரு ERP innovations, இந்த மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு ட்ரேடிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் some of the companies we engaged. அப்படிங்கும்போது எனக்கு அதில் உடனே you are a personality of doing social entrepreneurship and not a pure commercial entrepreneurship. That is how I find you after interviewing you of your past 10-20 years of experience அப்படின்னு. அப்போதான் வந்து I met number of people like Mr. Nagaprakasam and many others, and we founded this Native League mainly to support entrepreneurs like me. என்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் entrepreneur, ஒரு ஸ்டார்ட் அப்னா என்னன்னு தெரியாம கையில இருந்த பணம் எல்லாம் போட்டு டைம் எல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணி 10 வருஷம் கழிச்சும் வந்து ஒரு அடுத்த பிரேக் த்ரூக்கு போக முடியாம இருக்கு. இந்த ஊர் வந்து ஒரு தடையா இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக then we met each and every industrialist here. அப்படியே உருவானது தான். டு கட் த லாங் ஸ்டோரி ஷார்ட், அன்னைக்கு ஆரம்பிச்ச அந்த விதை வந்து நிறைய தமிழ் இன்வெஸ்டர்ஸ் இன்னைக்கு வந்து இதுக்காக அண்ட் ஆண்டிகிரி நிறைய பேர் வந்து யூஎஸ்ல இருந்து இதுக்காகவே ஃப்ளை பண்ணி வந்திருக்கிறாங்க அவங்களுடைய ஷெடியூல்ஸை மாற்றி. ஸோ அந்த அளவுக்கு எதுக்கு சொல்றேன்னா, நாட் ஜஸ்ட் யூஎஸ்ல இருந்து வந்தாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக கிடையாது, தி இம்பார்ட்டன்ஸ் இந்த அமைப்பு கிரியேட் பண்ணது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம். I was given this opportunity to head this Tamil Nadu Startup and Innovation Mission. அப்போ வந்து இந்த அமைப்பு வந்து ஒரு லீடர்ஷிப் எப்படி போகுமோ அப்படின்னு நிறைய பேர் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாங்க. பட் ஐ எம் வெரி ஹாப்பி, நான் இங்கேருந்து போனதுக்கு அப்புறம் இந்த அமைப்பு இன்னும் நல்லா வளருது அப்படிங்கிறது. ஸோ அது வந்து ஒரு ஐ திங்க் தட் இஸ் தி மோஸ்ட் I mean the best gift that someone can give to a person who created this organization. நம்ம அங்க இல்லனாலும், because for the conflict of interest I left completely, and now here today I am here as a guest only, not part of the Native League, though it is so close to my heart. But அதுக்கப்புறம் வந்து இதை கொண்டு போன அத்தனை பேருக்கும், குறிப்பா board of directors, and I want to name this at this moment. We have 2 employees who is running, Venkateshwari and Veda. Fund for SCST entrepreneurs.
And as Mr. Nagaraj Prakasam said, we felt நம்ம வந்து டெப்ளாய் பண்ண போறோம் அப்படின்னு இந்த ஃபினான்ஸ் இது பண்ண முடியுமா, எவ்வளவு பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னாங்க. சார் இந்த வருஷம் எப்படி போகும்னு எனக்கு தெரியல அப்படி சார் அப்படின்னு சொன்ன ஃபினான்ஸ் செக்ரட்டரிட்ட. பட் நாங்கள் வந்து இதுக்கு ப்ரொமோஷன் பண்ணி பார்க்கும்போது இன்னைக்கு அதுக்குண்டான அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது நல்ல ஆண்டர்பிரினர்ஸ் வராங்க, நிறைய சின்ன சின்ன கேப்ஸ் இருக்கு. ஐ திங்க் வெரி வில் ஹாவ் அ வெரி ஸ்ட்ராங் பவர்ஃபுல் இன்க்ளூசிவ் ஈகோசிஸ்டம் இன் தமிழ்நாடு. அன்லைக் நீங்கள் யூனிகார்ன்ஸ் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, I mean, I'm not talking politics, I'm not talking about caste, but it is something very important. The background check பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா, there is almost negligible percentage or 0% from the oppressed or sub community from the unicorns. Growth model will be inclusive. அது கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்ட பரவாயில்ல. Geographical inclusive, gender inclusive, class inclusive, இது மாதிரியான ஒரு மாடல்ஸ் நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கோம். Though it's going to be a hard opportunity for the so-called high-tech, like high-profile premium, companies from premium institutions also. So we have to strike a balance to compete with the external market. So there will be a balance definitely. But at the same time, we have framed a tagline called inclusive mass entrepreneurship, creating inclusive. We definitely, a very strong surpass Maharashtra's numbers, and we wanted to be, number 3 in the next 1 or 2 years. Previous 2 years recent ranking became around 11, and next one year 1.5 years we wanted to be number 3. Very soon we'll be number 1 definitely after Bangalore, Mumbai and Delhi. So definitely slowly, very little difficult. So unique, one of the top 20 entrepreneurial or startup destination in the world. Finance Minister who is supporting each and every one of our initiatives, and we have a good ecosystem in the government. Definitely this term will be a very very proactive period for startups, and thank you for the opportunity. Wish you all the best. Thank you so much for the support, and expect the same in days too. Thank you. நல்லதொரு உரைக்கு நன்றி ஐயா. தொடர்ந்து தொழில் முனைவில் சிறந்து விளங்கும் நிறுவனங்கள், தொழில் முனைவோர்கள், முதலீட்டாளர்கள், தொழிலான பெஸ்ட் டெக்னாலஜி அவார்ட் வழங்கப்படுகிறது. இந்நிகழ்வில் இணைய இவ்விருதின் புரவலர் நிறுவனமான matrimony.com நிறுவனத்தின் திரு காஜா ஷெரீப் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். இவ்விருதினை பெற்றுக்கொள்ள இப்போபே நிறுவனத்தின் நிறுவனர் திரு மோகன் அவர்களை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். சிறந்த தொழில்துறை ஈகோசிஸ்டம் அவார்ட் விருது வழங்கப்படுகிறது. விருதாளர் IITM ஆசிரியர் திரு அசோக் ஜுன்ஜன்வாலா அவர்கள் அவரின் சார்பாக கொள்கிறார். அவரை மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். இவ்விருதினை அமைச்சர் அவர்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். தொழிலில் புதுமை செய்வோருக்கான பெஸ்ட் பிசினஸ் இன்னோவேஷன் அவார்ட் வழங்கப்படுகிறது. இவ்விருதினை இணைந்து வழங்க நேச்சுரல்ஸ் நிறுவனத்தின் திரு குமாரவேல் அவர்களை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். திரு ஆகாஷ் அகர்வால், திரு விகாஸ் அகர்வால் ஆகியோரை அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். முராரி ஸ்வீட்ஸ் நிறுவனத்தின் திரு இன்னோவேஷன் அவார்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த இது நன்றி. அவர் எல்லா மருந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவார், அதுதான் அவருடைய மெயின் பிஸ்னஸாக இருந்தது. ஒரு நாள் சிங்கப்பூருக்கு எக்ஸிபிஷன் அட்டன் பண்ண போனார். அவரோட சூட் கேஸில் ஒரு டாடா பாட்டில் ஷாம்பு, அது உடஞ்சி ட்ரெஸ் எல்லாம் ஷாம்பு ஆயிடுது. அப்ப யோசிக்க சின்ன கிட்ட போடுறேன்னா செய்யும் தொழில் முனைவோரிடத்தில் தொழில் நிறுவனத்துக்கு நேரத்தையும் ஆலோசனைகளையும் வழங்கும் தங்களுடைய துறையில் சிறந்து விளங்கும் நிறுவனங்களுக்கும் விருது வழங்கும்
தங்களுடைய துறையில் சிறந்த நுட்பங்களை பயன்படுத்தியமைக்காக ரெசிலியன்ட் என்டர்பிரனர் ஆஃப் தி இயர் விருது நேட்டிவ் ஸ்பெஷல் நிறுவனத்திற்கு வழங்கப்படுகிறது. நேட்டிவ் ஸ்பெஷல் நிறுவனத்தினுடைய நிறுவனர்கள் திரு பார்த்திபன் மற்றும் திரு பாஸ்கரன் அவர்களை அன்போடு அழைக்க அழைக்கிறோம். மென்டாரிங் அவார்ட் அகில்ஸ் ஹெல்த் நிறுவனத்தினுடைய இயக்குனர் விருதினை பெற்றுக்கொள்ள திரு ஏஜே பாலசுப்ரமணியம் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம். அகில்ஸ் நிறுவனத்தினுடைய இயக்குனர் திரு ஏஜே பாலசுப்ரமணியம். மாமதுரையின் மண்ணின் மைந்தர், இந்திய அளவில் குறிப்பிடத்தக்க அரசியல் ஆளுமையாக உயர்ந்திருக்கும் நம்முடைய மாண்புமிகு நிதியமைச்சர் குறித்தான ஒரு சிறு காணொளி. நீதி கட்சி சார்பில் தமிழகத்தின் முதல்வராக இருந்த திரு பி.டி. ராஜனின் பேரன், மரியாதைக்குரிய அரசியல்வாதியும் கழக முன்னோடியுமான திரு பி.டி.ஆர். பழனிவேல் ராஜனின் புதல்வர், மதுரை மக்களின் பேரன்பை பெற்ற மதுரை மத்திய சட்டமன்ற தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர், சமூக நீதி பார்வையோடு நிதி திட்டங்களை வகுக்கும் தமிழ்நாடு அரசின் மாண்புமிகு நிதியமைச்சர் திரு பி.டி.ஆர். பழனிவேல் தியாகராஜன் அவர்கள். திராவிட பாரம்பரியமிக்க இவர் திருச்சி NIT கல்லூரியில் வேதியியல் பொறியியலில் இளங்கலை பட்டம், நியூயார்க் மாநில பல்கலைக்கழகத்தில் பொறியியல் உளவியலில் முனைவர் பட்டம், MIT ஸ்லோன் ஸ்கூல் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் நிதி நிர்வாகத்தில் முதுகலை பட்டம் என பல பட்டங்களை பெற்று கற்று தேர்ந்தவர். அமெரிக்காவின் மிகப்பெரிய வங்கித்துறை நிறுவனங்களில் ஒன்றான லேமன் பிரதர்ஸ் நிறுவனத்தின் வர்த்தகம் மற்றும் கூட்டு சேவை மேலாளராக பணிபுரிந்தார். ஆப்ஷோர் கேபிட்டல் மார்க்கெட்ஸ் நிறுவனத்தின் தலைவராக இருந்தார். சிங்கப்பூர் ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட்டர்ட் வங்கியில் நிர்வாக இயக்குநராக உயரிய பதவியில் இருந்தவர். 2014ஆம் ஆண்டில் இருந்து முழு நேர அரசியல் பணியில் ஈடுபட தொடங்கிய இவர் நிதித்துறை மற்றும் மனிதவள மேம்பாடு துறையில் சுமார் 20 ஆண்டுகள் சர்வதேச அளவிலான அனுபவத்தை கொண்டவர் என்பது சிறப்பு. ஆழமான பொருளாதார அறிவு, மாநில உரிமை சார்ந்த கருத்துக்களை தெளிவாகவும் தீர்க்கமாகவும் முன்வைப்பது, ஊடகங்களில் பொருளாதாரம் குறித்து அறிவியல் பூர்வமான தகவல்களை எடுத்து வைக்கின்ற கூரான விவாத திறமை, சர்வாதிகாரத்திற்கு எதிராக வலிமையான குரல் கொடுப்பதில் முன்னோடியாக இருப்பது ஆகிய பண்புகளால் இளம் தலைமுறையினரின் மனம் கவர்ந்த அரசியல் தலைவராக வலம் வரும் தமிழ்நாடு அரசின் மாண்புமிகு நிதியமைச்சர் திரு பி.டி.ஆர். பழனிவேல் தியாகராஜன் அவர்களை இவ்விழாவிற்கு இருப்பதில் பெருமிதம் கொள்கிறது நேட்டிவ் கூடல். தற்போது தமிழ்நாட்டின் ஒருங்கிணைந்த பொருளாதார வளர்ச்சியை உறுதி செய்ய உழைத்துக் கொண்டிருக்கும் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு நிதியமைச்சர் அவர்களை சிறப்புரை வழங்க வருமாறு பணிவன்புடன் அழைக்கின்றோம். To the organizers of this wonderful event, starting with my friend, the chairman of the Madurai chapter, Arvind Solomalai, the CEO of Native Lead, Mr. Nagaraj Prakasam, former senior executive of Native Lead, now CEO of Startup TN, Mr. Sivaraj Ramanathan, the other gentleman on the stage, Mr. N. Sukumar, who is due to give the closing remarks, Mr. J.K. Muthu, ladies, gentlemen, entrepreneurs, investors, friends, good morning. Thank you for inviting me to this very important and very heartening, encouraging event. Let me start by saying I'm a bit out of my control. I apologize, we started a bit late, but hopefully we won't spend that much time. I won't take much of your time.
This is a very important event for multiple reasons. நான் முதல்லேருந்து ஆரம்பிக்கணும்னா, அரசியல் பலர் பல காரணத்துக்காக அரசியலுக்கு வருவார்கள். சிலர் சுயநலத்துக்கு, சிலர் பொதுநலத்துக்கு, சிலர் கலந்து, சிலர் கொள்கைக்காக, சிலர் இலக்குக்காக, சிலர் விளைவுக்காக. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அடிப்படையாக திராவிட தத்துவம் எதற்காக ஒரு சமுதாயத்தை எந்த வழியில் நடத்தினால் அனைவருக்கும் பங்கிருக்கும், சமூக நீதியை நிலைநாட்ட முடியும், அனைவருக்கும் கல்வி கொடுத்து அனைவருக்கும் பொருளாதார பங்கு உருவாக்குற ஒரு அரசாங்கம் நம்மளால் இயக்க முடியும் என்றதற்காக அரசியலுக்கு வந்தவன் நான். ஏன் அதை சொல்ல வரேன்னா, தத்துவம் பேசுகிறவங்களுக்கும் ஆக்சுவலாக சட்டம் திட்டம் உருவாக்குறவங்களுக்கும் நிறைய நேரம் இந்த இணைப்பு இல்லாமல் போயிடுது. எனிபடி கேன் டாக், எவ்ரிபடி டாக்ஸ். Question is, every time you open your mouth, every time I take the cap off my pen, every time I sign a file, do I ask the question, does this further the cause of social justice? Does this match the philosophy that we talk about? Does this match the value system that we came here for? If it does, I sign it. If I don't, I send it back. That's the great luxury of having a guy like me who understands how to read the files and ask the questions. எந்த அளவுக்கு அது நல்லதோ, விளைவு கிடைக்கவில்லை என்றால் எல்லாரும் சமம்தான். What does it matter what my philosophy is? If I keep talking and no results come, it doesn't matter if my philosophy is one directional or other directional. So the key is to always keep the philosophy in mind, ensure that you apply it in action, in scheme, in system, in execution, in fund allocation, in every aspect of governance, and then ensure that you get the outcomes. This is the most complicated part, because even if you can get the scheme designed, doesn't mean it goes into execution and comes out with the results you want. I'll start in a different perspective and come back to the results at the end of my speech. The Chief Minister has given us a direction. One aspect of social justice is that we should leave nobody behind. No district should be left behind. Rural should not be left behind compared to urban. All communities should be given. Therefore, we create funding plans. We execute laws or schemes to support that philosophy. That's how we started Tansin. That's how we started the Adi Dravidar Palangudainar Special Seed Fund. That's why we set up yesterday. I signed a file to fully execute the SC/ST commission that the Chief Minister announced with 60 staff just to look at that one issue. When we do that, what we are trying to do is translate intent into outcome. That is the hardest thing to do. The larger the system, the more the factors that are beyond your control, and the harder it is to get the intended result based on where you start. The government is the biggest beast there is. The amount of inefficiency, the amount of complexity is mind-boggling. Unlike in private enterprises, many of them are many times the scale of the government of Tamil Nadu. But in private enterprises, you have both incentives and disciplinary controls. If people violate something, you can take immediate action. If people do particularly well, you can pay them more, you can promote them, you can give bonuses. You can do all these things because that's what organizational design, theory, structure, science teaches you. And most large companies, most large entities do that. But in the government, we can hardly do any of that. We are stuck with a very limited series of choices. We have a small pool of officers. If we lose one of them, there's no way to replace them. We have to go through a process that takes 2 or 5 years. If we set aside one of them, there's that much work left to be done that somebody else cannot do.
If we try to incentivize them, the system is very rigid. It's not like I can pay bonuses like at the investment bank. So we have a system that is inherently not designed anywhere near the best systems in the world. The solution to that was supposed to be the Constitution. In the Constitution, we were supposed to have the checks and balances, we were supposed to have the different pillars, we were supposed to have functional entities like DVAC, art, education, alignment, access, quotas, reservation, all create. That that creation comes from people who see a problem, want to fix it, and want to do good for themselves or their community or both in the process. That is the hardest thing that we can only influence indirectly, we can't do directly. Of course, we try some steps like creating a startup mission, like appointing the right people, like allocating seed money. I'm also the chairman of the Tamil Nadu Infrastructure Fund Management Corporation, alternate asset manager. We're just about to start a series of new funds, and we've just announced a seed investment fund as well. So we can provide a bit of capital. But in any market, things operate at 2 or 3 different levels. I used to operate in the capital markets as an investment banker. There is the big liquid markets of the world, whether it's the equity markets, the fixed income markets, where hundreds of billions of dollars a day, in some cases trillions of dollars a day, like the money markets in the US, where I started my career. $2 trillion will change hands every day, with an average life of 7 days or 10 days. That is a super efficient market. Then you go from there to an intermediate market, like banks, where people put their money into the banks, and then the banks decide who's got creditworthiness, how should they lend, etc. And then you go to the kind of private link market that things like native lead and angel investors do, where you go from person to person with no regulated entity in the middle. This is the hardest to do because there's no kind of disciplinary framework where you say you have to be vested in this much, you have to have this ratio, you have to have this character. These are the kinds of things that really are the gray area, but also the greatest leverage area in an economy. In our case, the value of such networks and the value of such investors is professionally high and structurally profound compared to an advanced economy. Because in an advanced economy, already a lot of things happen in the big markets. In our country, the debt market almost doesn't exist because of various limitations, including a judicial system that cannot give you outcomes in reasonable time. So the amount of capital that flows through the markets in the US, for example, is 80%. Only 20% goes through intermediaries. In India, we'd be lucky if 20% of the debt goes through the market as opposed to through the banks. So the need for this bottom of the pyramid, without access to the large markets, without being able to raise money in hundreds of crores or thousands of crores, that is very high in India, and that is precisely the place where the efforts of all of you come in. Hopefully mutually beneficially, because just as it is important for entrepreneurs to have capital, it is equally important for those with capital to find investment opportunities. I would say the stock markets in India are less than transparent and less than efficiently valued, if I just say it mildly. So then you have to look for other opportunities. And as somebody spoke earlier, if most of the investment is going into real estate and gold, then really it is not efficient for a country. A country that harnesses its capital towards startups, towards productive enterprises is going to get much better results than those who are looking for passive growth, or those where the investment goes largely into passive growth, unproductive growth. The value of real estate going up doesn't create jobs. It doesn't give a multiplier effect. In our case, we try our best to help as a government in multiple ways. One is through the startup mission, one is through capital raising, as I said. Another is to improve the quality of the workforce.
through the Chief Minister's scheme called Nan Mudalvan, where we try our best to increase the skill of those in the job market or those likely to enter the job market, starting with those in the schools. The other aspect of this entity's approach that I really like is the notion of decentralized, which the CEO talked about. It is beyond debate that decisions taken locally, customized to local conditions, with accountability to the local stakeholders, are likely to be much more impactful than universal decisions taken trying to agglomerate of great diversity into one place. I just came back from Bombay last week. I gave a lecture. Whether that United States, Europe, that is in the most cities in the world, the rare exceptions. India is extreme. If you look at any statistic in a place like Uttar Pradesh or Bihar compared to Tamil Nadu, we are not in the same ballpark. Question is, how did we get this far apart? At independence, we were all practically almost the same. In fact, even up till about 1990, the best and the worst was not more than 1:2 or 2:1. Now, the statistics on which you can find 8:1, 10:1. How did this inequality, which is the root, I think the more centralization you do, the more inequality you're going to drive, because you cannot customize the solution to the place. The number one thing the North states must do, the poorest must do, is what we keep in school as long as possible. Single most important thing, education and equal outcomes in education, meaning what percentage of them stay till 12th class, what percentage of them get 10 years of education. If you cannot fix that problem, no other problem can be solved. In fact, I'll make a challenge here. We talk about something called the Gujarat model. Most of us have now figured out what the limitations of that model are. Today, the per capita income in Gujarat may be a few thousand rupees higher than the per capita income in Tamil Nadu, but both are more than double the Indian average. On the other hand, for every 1,000 people, there are 4 doctors in Tamil Nadu, there's only 1 in Gujarat. Even that is acceptable, maybe. What is not acceptable is that in Tamil Nadu, where more than 85% of girls come out of high school, in Gujarat, that number is like 50 or 60%. That will be a dead weight on the Gujarat economy for another generation. They cannot catch up with Tamil Nadu in inclusiveness or in social development or in health or in any other metric unless they fix that metric, and that metric will take 1 generation to fix, because you have to start talking and working with the girls who are now in elementary school. You have to create the environment that allows them. You can't fix that metric overnight. So these are the things you have to get right if you're an entrepreneur who provide jobs with value. And can come in multiple ways. We also want large investors, 40 capital in a large manufacturing automobile company, chip company. Of course, they'll have second order, third order, they'll have OEMs, they'll have second tier OEMs, they'll create jobs, they'll create economic multipliers in the economy. Needed and say, and I propose this notion that you should get 1,000 investors and many more branches. I'm happy to join as an investor myself, incidentally. But let me conclude by saying a few things. First, it was a very special personal joy for me to hand over the award in the name of a close family friend of ours, Mr. G.D. Naidu, and his son and his grandson, all of whom have been in my